Bueno, let's begin. Episodio número 20. Hola amigos y amigas. Espero que estén muy bien el día de hoy. I hope you are very well today. Espero que estén muy bien el día de hoy. After a bit of an adventure in the last episode, in which we headed out to the mountains, I can safely say I'm back in the city of Barcelona and once again amongst the hustle and bustle. Hoy me encuentro en un parque muy genial. Today, I find myself in a very cool park. Hoy, today, me encuentro. I find myself en un parque, in a park, muy genial, very cool. Hoy me encuentro en un parque muy genial. So, how would I then say, today I find myself in the city of Barcelona. Hoy me encuentro en la ciudad de Barcelona. The phrase me encuentro is commonly used in Spanish to indicate one's current location, physical or emotional state, or also how someone is feeling. So you could say things like, me encuentro enfermo, I find myself ill, or me encuentro con mi amigo, I find myself with my friend, or even me encuentro feliz en este momento, I find myself happy in this moment. Anyway, for this episode, I've taken us to a park. The reason I've taken us to a nice, chilled park is because it offers the best of both worlds. An oasis of nature and greenery, but still within a busy and vibrant city. The many parks scattered throughout Barcelona provide much-needed spaces for its inhabitants to relax, socialize, and cool down from the sun. Join me as we take a stroll. See, what calls my attention are the trees. Lo que me llama la atención son los árboles. What calls my attention, lo que me llama la atención, are the trees, son los árboles. Sí, primero son los árboles que me llaman la atención. The trees call my attention because they are always so well groomed and create an amazing microclimate under their canopy. Another thing about the parks here is that you can always see people socializing or taking a moment for themselves. Me encantan los parques de Barcelona porque son muy relajantes. Did you catch that? I said, I love the parks of Barcelona because they are very relaxing. Me encantan los parques de Barcelona porque son muy relajantes. The parks have a great atmosphere. Los parques tienen un gran ambiente. Los parques tienen un gran ambiente. There's always something interesting going on. Siempre hay algo muy interesante. Speaking of which, I'm being rather nosy. There is a beautiful Spanish accent catching my attention. Me llama la atención un acento muy bonito. But it's not local. It's melodic even. I am 99% sure I can guess where it's from. Let's see if I can give you a clue. This accent that I'm listening to comes from a very colourful tropical place. A country that boasts number 2 in the world for biodiversity. The people from this area live in tropical mountains where they cultivate coffee and have a yearly flower festival. I'm referring to the Colombian accent, specifically the Paisa accent. El acento paisa. El acento paisa is most commonly associated with the city of Medellín. El acento paisa es muy hermoso. De hecho, es mi acento preferido. I said it is my preferred accent. Es mi acento preferido. If there is one thing I know about Colombians, it's that they are also very chatty. I'm going to go and approach them.
Hola, parceros. Parcero is a colloquial word used in Medellín and the Paisa region of Colombia. It means buddy or friend, something like that. ¿Cómo están, parceros? Perdóname por interrumpir, pero me di cuenta de que ustedes son de Medellín. ¿Es verdad? Can you guess what I just said? I'll say it once more. ¿Cómo están, parceros? Perdóname por interrumpir, pero me di cuenta de que ustedes son de Medellín. ¿Es verdad? I said, how are you, parceros? ¿Cómo están, parceros? Forgive me for interrupting. Perdóname por interrumpir. But I noticed that you are from Medellín. Pero me di cuenta de que ustedes son de Medellín. Is it true? ¿Es verdad? Of course these guys are from Medellín. It's a place that will defy your expectations. I've heard amazing things. Let's go over some questions that you may ask about a foreign city like Medellín. Ready? Let's go. ¿Vale la pena visitar la ciudad de Medellín? Vale la pena visitar la ciudad de Medellín. Is it worth visiting the city of Medellín? ¿Vale la pena visitar la ciudad de Medellín? ¿Es segura la ciudad? ¿Es segura la ciudad? Is it safe, the city? ¿Es segura la ciudad? ¿Es seguro viajar en Colombia solo? ¿Es seguro viajar en Colombia solo? Is it safe to travel in Colombia alone? ¿Es seguro viajar en Colombia solo? ¿Qué me recomendaría hacer? ¿Qué me recomendaría hacer? What would you recommend me to do? ¿Qué me recomendaría hacer? ¿En Medellín se habla inglés? En Medellín se habla inglés? Is English spoken in Medellín? ¿En Medellín se habla inglés? ¿Cómo es el clima? ¿Cómo es el clima? What's the climate like? ¿Cómo es el clima? Muy bien. These friendly Colombians assure me that I will love Medellín. They say it's actually a fantastic place to learn Spanish because not only is it very affordable, but the people are also indeed very chatty. Furthermore, el acento paisa, the paisa accent, is also very neutral. Bueno, tengo una pregunta más. I have one more question. Tengo una pregunta más. Parcero, ¿cómo es el clima en Medellín? Wow. I'm told that the climate is consistently warm all year round. We're talking 60 to 85 degrees Fahrenheit all year round. That's 15 to 30 degrees Celsius, even in winter. That makes it a great winter escape. La verdad es que la ciudad de Medellín me llama la atención mucho. Me gustaría visitar la ciudad algún día pronto. Anyway, that's enough food for thought. Never know where the adventure can be. The beauty of learning Spanish is that it can take you to some stunning places. Anyway, let's have a recap of what we've learned in this lesson. How would you say, I hope
you, multiple people, are very well. Espero que estén muy bien. Espero que estén muy bien. How would you say, I find myself in? Me encuentro en. Me encuentro en. How would you say, it has a good atmosphere? Tiene un gran ambiente. Tiene un gran ambiente. How would you say, what calls my attention is? Lo que me llama la atención es. So how would you say, what calls my attention is the culture? Lo que me llama la atención es la cultura. Lo que me llama la atención es la cultura. So how would you then say, what calls my attention are? Lo que me llama la atención son. Lo que me llama la atención son. Therefore, how would you say, what catches my attention are the trees? Lo que me llama la atención son los árboles. Lo que me llama la atención son los árboles. How would you say, it's my preferred accent? Es mi acento preferido. Es mi acento preferido. How would you say, excuse me for interrupting? Perdóname por interrumpir. Perdóneme por interrumpir. How would you ask, is it worth it? ¿Vale la pena? Vale la pena. So, how would you ask, is it worth visiting? ¿Vale la pena visitar? Vale la pena visitar. How would you ask, is the city safe? ¿Es segura la ciudad? Es segura la ciudad. How would you ask, what would you recommend me? ¿Qué me recomendaría? ¿Qué me recomendaría? How would you ask, is English spoken? ¿Se habla inglés? Se habla inglés. So, with that being established, how would you ask, is Spanish spoken in Colombia? ¿Se habla español en Colombia? Se habla español en Colombia. How would you ask, how is the climate? ¿Cómo es el clima? ¿Cómo es el clima? How would you say, I have a question? Tengo una pregunta. Tengo una pregunta.
How would you say, the city catches my attention a lot? La ciudad me llama la atención mucho. La ciudad me llama la atención mucho. Well, that's the end of the recap. We covered a lot. Remember to sign up to our Patreon to access our transcripts and aid your comprehension. I'm getting peckish now, so I'm going to look for somewhere to eat. I'll see you on the next episode. Como siempre, amigos y amigas, hasta el próximo episodio. Chao.